Hi, I'm Ava. Welcome to Korean Ladder, where today I'm trying to sound like I actually read Korean food comments. 안녕하세요. 하나예요. 오늘은 친구들이 음식 얘기할 때 쓰는 표현을 배워요. 안녕하세요. 준호입니다. 맛있다는 말보다 더 캐주얼하고 더 생생한 표현들을 정리해 볼게요. Real question. If I love a restaurant, can I tell my Korean manager, 사장님, 여기 존맛탱이에요? Or is that dangerous? 좋은 질문이에요. 존맛탱은 아주 캐주얼해요. In English, it means something like insanely delicious, but it is not polite business Korean. 오늘의 핵심은 네 가지예요. 존맛탱, JMT, 맛잘알, 그리고 음식 식감 표현인 겉바속촉과 단짠이에요. So today is not just vocabulary. It's also, please don't accidentally sound rude while praising dinner. 맞아요. First, the safe base is 맛있어요. It's delicious. Then 진짜 맛있어요. It's really delicious. Slang is extra color. 존맛탱은 친구들 사이에서 This is unbelievably good 느낌이에요. But because it comes from a rough intensifier, keep it casual. Let me try the vibe. 이거 존맛탱이야. That sounds like texting a friend about chicken. 좋아요. 그리고 온라인에서는 JMT도 많이 봐요. Korean speakers usually read it as JMT. It has the same meaning as 존맛해. 말할 때는 JMT라고 해도 되고 그냥 존맛탱이라고 해도 돼요. Both are casual, neither is formal. So, if I write 여기 JMT, that's like a quick food post, not a presentation slide. 맞아요. But in a review, you want to sound mature. Say 정말 맛있어요. 아주 맛있어요. Or 음식이 훌륭해요. 다음은 맛잘알이에요. 맛을 잘 아는 사람. A person who knows good taste. A foodie with good judgment. 맛잘알. So, if Hannah picks the restaurant and it's amazing, I can say, 하나 선생님은 맛잘알이에요. 문장은 이해돼요. But with 선생님, 맛잘알이에요. Can feel too casual. 친구에게는 좋아요. 너 진짜 맛잘알이다. For polite speech, you can say 맛있는 곳을 잘 아시네요. In English, you really know good places to eat. 이제 음식 묘사 표현이에요. 겉바속촉 means crispy outside and moist or tender inside. It is very common for fried food and baked food. 겉은 바삭하고 속은 촉촉하다가 줄어서 겉바속촉이에요. The full idea is outside crispy, inside moist. this one feels safe, right? Like 겉바속촉 치킨. Food content mode. 네, 겉바속촉은 광고나 리뷰에서도 자연스러워요. It is descriptive, not rude, still casual, but not offensive. 다음은 단짠이에요. 단맛과 짠맛이 같이 나는 맛, sweet and salty. 단짠이라고도 해요. 단짠. Like salted caramel or honey butter chips. Can I say 단짠 조합. 완벽해요. 단짠 조합 means a sweet-salty combination. 단짠 has a rhythm, like the taste keeps going back and forth. 이제 짧은 대화를 들어보세요. Two friends are trying fried chicken and dessert, so the slang is natural. 이 치킨 뭐야? 겉바속촉 제대로다. 소스도 단짠이라 계속 먹게 돼. 여기 완전 JMT네. 역시 너 맛잘알이다. I heard the relationship there. Friends, casual table, excited food reactions. Not a client dinner. 이 치킨 뭐야? 겉바속촉 제대로다. 소스도 단짠이라 계속 먹게 돼. 여기 완전 JMT네. 역시 너 맛잘알이다. 맞아요. 제대로다 in that dialogue means it really hits the mark. 겉바속촉 제대로다 means the texture is exactly right. 계속 먹게 돼 means it makes me keep eating. Very natural when a flavor is addictive. 따라해볼게요. First, 이거 존맛탱이야. Remember, this is casual friend speech. 이거 존맛탱이에요. 좋은 시도예요. But 존맛탱
with 이에요 is a mixed signal. If you are casual, say 이거 존맛탱이야. If you are polite, say 이거 진짜 맛있어요. 이번에는 맛잘알. Casual compliment. 너 진짜 맛잘알이다. 너 진짜 맛잘알이다. 좋아요. 오케이? If you want polite, change the whole sentence. 맛있는 곳을 잘 아시네요. 맛있는 곳을 잘 아시네요. That feels much safer for a teacher or coworker. 주의할 점이에요. 존맛텐 and JMT are not just stronger 맛있어요. They carry internet slang energy. For a boss, client, parent's friend, or formal review, choose 정말 맛있습니다. or 음식이 훌륭합니다. So my danger sentence, 사장님, 여기 존맛탱이에요, is not a grammar disaster. It's a vibe disaster. 맞아요. Better, 사장님, 음식이 정말 맛있어요. If it is very formal, 음식이 정말 맛있습니다. One more nuance. 맛잘아 is usually positive, but it can sound teasing. With close friends, good. With seniors, choose a full polite sentence. 퀴즈예요. You are posting a casual photo of fried chicken with friends. Which caption sounds most natural? I'm choosing A. 겉바속촉 미쳤다. 여기 jammed. B sounds formal and weird, and C makes the chicken sound like a person. 정답은 A예요. 겉바속촉 describes the chicken and JMT matches a casual caption. B uses honorifics strangely for food and C uses 맛잘알 for the chicken, not a person. 다시. 두 번째 체크예요. You are eating with your department head. Which compliment is safest? B. 부장님, 음식이 정말 맛있습니다. I am officially retiring JMT from work lunches. 정답은 B예요. 존맛해 and JMT are too casual for that setting. 정말 맛있습니다 is clear, respectful, and natural. 정리해 볼게요. 존맛탱과 JMT는 친구나 온라인에서 쓰는 아주 캐주얼한 표현이에요. In English, use them like insanely good, but only in casual spaces. 맛잘하는 사람에게 써요. In English, it means a person who knows good food. Don't use it to describe the chicken itself. 겉바속촉은 식감 표현이에요. In English, crispy outside, moist inside. 광고, 리뷰, 친구 대화에서 자연스러워요. 단자는 맛의 조합이에요. In English, sweet and salty. 단짠 조합, 단짠처럼 말하면 자연스러워요. 마지막으로 상황을 먼저 보세요. In formal settings, replace polite slang 것이 순실투가요. In formal settings, replace slang with 정말 맛있어요, 정말 맛있습니다, or 음식이 훌륭해요. My keeper sentence is 이 치킨 겉바속촉이라 진짜 맛있다. casual, useful, and not accidentally rude. 좋은 문장이에요. 존맛탱보다 안전하고 겉바속촉으로 표현도 살아있어요. 오늘은 이 한 문장만 기억하세요. 이 치킨 겉바속촉이라 진짜 맛있다. 다음 시간에는 미쳤다, 대박, 장난 아니다를 자연스럽게 구분해 볼게요. I'm Ava, and now I can praise fried chicken without causing a workplace incident. See you on the next rung.